ऐगिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्ध्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्धरदर्शिनि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि किल्मिषमोषिणि घोषरते धनुजनिरोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि बिन्दुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐशतखण्डविखण्डितरुण्डविकुण्डितशुण्डगजाधिपते विपुगजगण्डविदारणचण्डपराक्रमशुण्डमगाधिपते निजभुजदण्डनिपातितचण्डविभातितमुण्डपठाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते धनुरणुसङ्गरणक्षणसङ्गपरिस्फुटदङ्गनटकटके कनकपिशङ्गकुशत्कनिशङ्गरसत्कटशृङ्गहतापटुके कृतचतुरङ्गबलक्षितिरङ्गघटत्वहुरङ्गरटत्पटुके जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जप्य जय जय शब्दपरस्तुति तत्पर विश्वनुते जन जन झिञ्झित झिङ्कृत नूपुर झिञ्झित मोहित भूतपते नटित नटार्थ नटी नटनायक नाटित नाट्य सुधानुरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐ सुमनस्सुमनस्सुमनस्सुमनस्सुमनोहर कान्तियुते श्रितरजनी रजनी 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 करवक्त्रवृते सुनयन विभ्रम भ्रमर 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 भ्रमराधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सहितमहार्णवमल्लमतल्लिकवल्लिकरल्लिकमल्लरते विरचितवल्लिकपल्लिकमल्लिकझिल्लिकविल्लिकवर्कव्रते स्थितव्रतपुल्लिसमुल्लसितारुणकल्लचपल्लवसल्ललिते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते कमलदलामलकोमलकान्तिकलाकलिकामलभाललते सकलविलासकलानिलय क्रमकेलिचलत्कलहंसराजते
हंसकुले अलिकुलसङ्कुलकुवलयमण्डलमौलिमिलद्वकुलालिकुले जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते 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 जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். நாம் அனைவரும் அன்னையை வணங்கி குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்ளலாம். கவனத்தை நம்முடைய இதயத்தில் வைத்து நாம் அன்னையிடம் பிரார்த்தனை செய்வோம். தாய், தயவு செய்து தாங்கள் எங்களின் இதயத்திற்குள் வந்து அமர்ந்திடுங்கள். தங்களின் வருகையால் எங்களின் இதயம் ஒளி பெற்றுள்ளதம்மா. தாயே, அந்த அன்பின் ஒளியை நாங்கள் இவ்வுலகம் முழுவதும் பரப்புவதற்கு ஏற்ற கருவிகளாக தயவு செய்து எங்களை மாற்றி அமைத்திடுங்கள் அம்மா. தாயே, எங்களின் இதயத்தில் இருக்கும் அனைத்து விதமான மாயைகளையும் அறியாமைகளையும் தயவு செய்து அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா. தாயே, எங்களின் இன்றைய காலை நேர கூட்டு தியானத்தை நாங்கள் தொடர்வதற்கு தயவு செய்து அனுமதி தாருங்கள் அம்மா. கவனம் நம்முடைய சகஸ்ரார சக்கரத்தில் வைத்து 3 மகா மந்திரங்களையும் மற்றும் ஸ்ரீ கணேச மந்திரத்தையும் கூறுவோம். श्री महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी
மெதுவாக நமது இரு கைகளையும் பூமி தாயின் மீது வைத்து கவனத்தை நமது இரண்டு கைகளிலும் சஹஸ்ராராவிலும் வைத்திருப்போம். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் பாதங்கள் தங்கள் மீது படுவதற்காக எங்களை மன்னிப்பீர்களாக. தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து விதமான உபாதைகளையும் எதிர்மறை தீய சக்திகளையும் பூமி மார்க்கமாக அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா. தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கும் கவனச் சிதறல்களையும் சமநிலையற்ற தன்மையையும் எங்களிடமிருந்து அகற்றி எங்களுக்கு தங்களை போன்ற பொறுமையையும் சகிப்பு தன்மையையும் தயவு செய்து தந்தருடுங்கள் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ ஆதி பூமி தேவி சாக்ஷாத். ஓம் வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதி பூமி தேவி சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவே நமோ நமக. மெதுவாக நமது கவனத்தை நம்முடைய இடாநாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாய், தயவு செய்து எங்களின் இடாநாடியில் இருக்கும் அனைத்து விதமான உபாதைகளையும் எதிர்மறை தீய சக்திகளையும் பூமி மார்க்கமாக அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா. தாய், தங்கள் அருளால் தயவு செய்து எங்களை ஆசையற்றவர்களாக மாற்றுங்கள். எங்களுக்குள் கடவுளின் தூய்மையான விருப்பத்தை நிலைநிறுத்தி விடுங்கள். தாய், தங்கள் அருளால் நாங்கள் நிகழ்காலத்தில் சமநிலையில் நிலைத்திருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். மந்திரம் ஸ்ரீ நிஷ்காமா சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ நிஷ்காமா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. கவனம் மெதுவாக நம்முடைய பிங்களா நாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாய், தயவு செய்து எங்களின் பிங்களா நாடியில் இருக்கும் அனைத்து விதமான உபாதைகளையும் எதிர்மறை தீய சக்திகளையும் ஆகாய தத்துவத்தின் வழியாக அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா. தாயே, தங்கள் அருளால் தயவு செய்து எங்களின் கோபத்தை எல்லாம் கரைத்து விடுங்கள். தயவு செய்து எங்களை இரக்கமானவர்களாகவும் அன்பானவர்களாகவும் மாற்றிவிடுங்கள் அம்மா. தாயே, தயவு செய்து எங்களை நிகழ்காலத்தில் சமநிலையில் நிலைத்திருக்க அருள் புரியுங்கள் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ நிஷ்க்ரோதா சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ நிஷ்க்ரோதா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக.
கவனம். மெதுவாக நம்முடைய சுழுமுனை நாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் சுழுமுனை நாடியை சுத்திகரிப்பு செய்திடுங்கள். தாயே, தங்கள் அருளால் தயவு செய்து எங்களை பொருள் மற்றும் பொருள் முதல் வாதத்திற்கும் அப்பால் எங்களை அழைத்து செல்லுங்கள் அம்மா. தாயே, தயவு செய்து எங்களை சமநிலையில் அமைதியாகவும் திருப்தியுடனும் இருக்கும்படி எங்களை நிலைநிறுத்துங்கள் அம்மா. தாயே, எல்லாவற்றிலும் ஆத்மாவின் அழகை காண்பதற்கு நாங்கள் தகுதியுடையவர்களாக இருக்க அருள் புரியுங்கள் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ நிர்லோபா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री निर्लोभा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. கவனம். மெதுவாக நம்முடைய மூலாதார சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தாங்களே ஸ்ரீ கணேசரின் சொரூபம். தயவு செய்து எங்களின் மூலாதார சக்கரத்தை சுத்திகரிப்பு செய்திடுங்கள். தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்குள் ஸ்ரீ கணேச தத்துவத்தை நிலைநிறுத்துங்கள் அம்மா. தாயே, நாங்கள் கள்ளம் கபடமற்ற குழந்தை குணத்துடன் இருப்பதற்கு தாங்களே அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. தாயே, எங்களுக்குள் ஆசை, கோபம், மாயை, அறியாமை, கவலைகள் என்ற அனைத்தும் முழுமையாக அகற்றப்பட்டு அன்பு, இரக்கம், கருணை, தூய்மை, ஞானம், விவேகம், மங்களகரம், மன்னித்தல் குணம் போன்ற தெய்வீக குணங்கள் எங்களுள் நிலைநிறுத்துவதற்கு தயவு செய்து தாங்களே அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. தாயே, ஸ்ரீ கணேசர் தங்களிடத்தில் கொண்டிருக்கும் பக்தியை போன்று நாங்களும் தங்களிடத்தில் முழுமையான சரணாகதியுடன் கூடிய பக்தியை கொண்டிருக்க வேண்டும் அம்மா. அதற்கு எங்களை தகுதியுடையவர்களாக மாற்றி அமைத்திடுங்கள் தாயே. மந்திரம் ஸ்ரீ கணேசா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री गणेशा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. கவனம். மூலாதாரில் கொண்டு வருவோம். மூலாதாரத்திலிருந்து சற்று மேலே நமது கவனத்தை நிலைநிறுத்தி ஸ்ரீ குண்டலினி கௌரி மாதா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव சாக்ஷாத் ஸ்ரீ குண்டலினி கௌரி மாதா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவி நமோ நமக. கவனம். நமது மூலாதாரில் நிலைநிறுத்தி ஸ்ரீ கணேச அதர்விசேஷம் கூறுவோம். श्री गणेश अथर्व शीर्ष. नमस्ते गणपतये
त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवद्वं माम् अवभक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवामुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्ताम् अवपुरस्तात् अवुत्तरात्ताम् अवदक्षिणात्तात् अवधूर्धात्तात् सर्वतो माम् आदिपाहि समन्तात् वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दं प्रतीति त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि निर्विश्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देवत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वं योगिनं ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्सर्वं गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदन्तरं स्वादः परतरः वर्गेन्दुरसितं तारेण लब्धम् एतत्तमनुस्वरूपं गकारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वामश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरूपम् नादसन्धानं संहिता संहिः सैषां गणेशविद्या गणपतिः गायत्री छन्दः गणपति देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं
पाशवं पुष्पधारिणं रथं च वर्गं हस्तैर्विभ्राणं मुखतध्वजं रक्तं लम्बोदरं शिल्पकर्मकं रक्तवासुकं रक्तगन्धाङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं रक्तानुकम्पितं देवं जगत्कारणं कृतम् आदिभूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतिं पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते स्तुलम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। शान्ति आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवै नमो नमः। கவனம் மெதுவாக நம்முடைய ஹிருதய சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். தாய், தாங்களே எங்களின் தாயும் தந்தையும் பாதுகாவலரும் ஆவீர். தங்களின் அன்பானது எங்களுக்கு பாதுகாப்பு தருகிறது. தாயே, தயவு செய்து தங்கள் அருளால் எங்களை அனைத்து பற்றுதல்களிலிருந்தும் விடுவித்து எங்களை ஆத்மாவிற்குள் நிலைநிறுத்துவதோடு எங்களுள் எங்களின் ஆத்மாவை நிலைநிறுத்தி விடுங்கள் அம்மா. தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்குள் அன்பு, இரக்கம், கருணை, மன்னித்தல் குணம் போன்ற அனைத்து தெய்வீக குணங்களும் முழுமையாக நிலைநிறுத்தி விடுங்கள் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ நிர்மோகா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री निर्मोहा साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः. கவனம் மெதுவாக நம்முடைய சகஸ்ரார சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். தாயி, ஆதிசக்தியே, உலகை ஆளும் பராசக்தியே, எங்களின் சகஸ்ரார சுவாமினியே, தங்களிடத்தில் எங்களின் சகஸ்ரார சக்கரம் சரணடையட்டும். தங்கள் அருளால் நாங்கள் ஆத்ம விழிப்புணர்வு பெற்று இரண்டாம் பிறப்பை எடுத்திருக்கின்றோம் அம்மா. நாங்கள் மற்றவர்களை விட எந்த அளவிற்கு சிறந்தவர்கள், மேம்பட்டவர்கள் என்பதை தாங்கள் எங்களுக்கு உணர்த்தியிருக்கிறீர்கள் அம்மா. எங்களின் நன்றிகளை தங்களுக்கு சமர்ப்பிக்கின்றோம்.
தாயே, தயவு செய்து நாங்கள் எண்ணங்கள் அற்ற ஆழ்நிலை தியான நிலையில் நிலை நிற்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ சதாசிவா சாக்ஷாத். ஓம் ஸ்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ சதாசிவா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவி நமோ நமக. கவனம் மெதுவாக நம்முடைய சஹஸ்ரார சக்கரத்திலிருந்து நிர்விசார நிலைக்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, நான் எனது என்ற அனைத்தும் கரைந்து விட்டதம்மா தங்கள் அருளால். தாயே, நாங்கள் என்ற ஒருங்கிணைந்த கூட்டுணர்வோடு இறைவனின் ராஜ்யத்திற்குள் நாங்கள் பேரானந்தத்தோடு ஆனந்த நிலையில் கலந்திருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ நிர்விசாரா சாக்ஷாத். ஓம் ஸ்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ நிர்விசாரா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவி நமோ நமக. கவனத்தை எண்ணங்களற்ற நிலையிலேயே வைத்திருந்து சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். எண்ணங்களற்ற இதே நிலையில் நாம் அன்னையின் சொற்பொழிவை கேட்போம். Great day. Today is a great day of Navratri. We are sitting on the cusp of the 6th and the 7th. 6th and the 7th is the day when Mahasaraswati finished her work and the incarnation of the Shakti itself started. So at 12 o'clock today, the Devi takes the Shakti upon herself. Of course, as you know, that Mahakali and Mahasaraswati both are the powers of Sri Sadashiva. Adishakti first formed herself into Mahakali, which is the power of desire. But all these powers are nothing but the power of God's love. So, in the series of this great love of God,
Adi Shakti had to first become the power of desire. In the same way, Sahajogis who are bestowed with this power of love have to have full desire in their heart. Desire to love. That desire is very different from the other kinds of human love you have known. In other kinds of human love, when we have relations with others, we have expectations, and that's why it is very disappointing. Our expectations always run higher than our understanding and realities. And so we suffer from disappointments and frustrations. And the love that has to be nourishing and fulfilling becomes a thankless job. So when it reflects in the human beings, it is the desire to be loved by everyone, not to love others. Everyone should love you, but how far you love another is the point. Naturally, everyone for oneself, so really nobody loves. But when it comes to real love, then sacrifice becomes a nature. You don't call it a sacrifice, but you call it a privilege. You say it's privilege to give love. It's a great chance that we can love. It's our great fortune that we can love. It's God's blessings that we can love and give. So the giving starts when you realize, not understand, but realize the love, the power of love. That's the third power which starts expressing. Because after this, a person becomes active, creation. That's how the action of achieving that state of giving love starts. To begin with, we start activating in so many ways. As I said, we start expecting and thinking that we are loving others. We act for that. In that madness that others should love us, others should respect us, others should think we are great, they should recognize us, we start loving something else which is not sinful. So we go on first to money. Money becomes a very important. We think that if you have money, people will love us. We become very powerful as moneyed people, as rich people. So we start accumulating money. We start loving the money. But money is not the truth. We don't love the truth. When we start loving the money, we start thinking about problems of money. Such people can become miserly to such an extent that even towards God they become miserly. They never have money actually, because if you cannot spend your money, you have no money. If it is not available, what's the use of having all the money? That's how they have problems. Because they love money and not the God Almighty. They're worried about money, but not about the truth. Then with that, they go to a second thing, is the power. They want to have the power, they want to become presidents,
ministers and bureaucrats and all that. They want to have the power. They think by having great power, people will respect them and love them. But they get drowned in fear. What they get is fear. All the time they have fear. Also money people have fear. That's why in the Bible it is said that wages of sin is fear. What is sin? Sin is not to love the truth, is the sin. When you don't love the truth, then it is sin. So when you start getting worried about your positions, like the president feels that he'll lose his job, the vice president thinks that he'll be sacked, the prime minister thinks he may not be elected, the bureaucrats think they will lose their jobs, they won't get promotions or something. There will be problem. All these people are suffering from terrible sense of fear. They have no freedom of any kind. And in that category, people just go down so much with fear. They are even worse than people with money. Because once they are lost, they are lost. They can never revive. No chance. Once you lose the election, you are lost. Nobody is going to look at you. I have known people who have been at a very high position, and once they lose that position, nobody looks at them. They just walk like straight, otherwise there will be at least 100 cars to receive them. And once they lose their jobs, there's nobody even to look at them, they just walk like ordinary people. Even seeing all these things happening, this truth, just coming before them so clearly, they do not keep to that truth. They do not realize that truth. They do not have that realization within them. They understand for a while and they go after it. Then when the person dies, they see a moneyed man, a rich man is forgotten. Nobody is bothered about them. Who was the rich man? On the contrary, the people, the prime ministers and all those high-ranking people, when they die, immediately books start coming out about their private life, all the dirty things they did, and all the horrible things they did, and what sort of a life they led. There's no fragrance in their life, no idealism, nothing. Because responsibility that they have to the public and to themselves, they have not understood it. And they made a mess of their private life. That's why this kind of a reaction comes after it. The other day I was reading an interview with a very well-known actor. He's a born realized fellow, I know, but he's gone down completely. He says, I think, what's the harm in drinking? What's the harm in gambling? What's the harm in smoking? Because after all, I'm going to die. And then, who is going to bother? Supposing I get cancer, so what? In any case, I'm going to die. So why not enjoy these pleasures of life? But what about death? You continue. Then all that you've been doing will come out. And people will not like to have your photograph in the household. Children will spit at you. What about that? Your life is not what it is today for 3, 4 years or 10 years or 15 years of your so-called success. But when you die, all this craziness will disappear. And people will come out with truth about it. That is how this power to be popular finishes. This cheap popularity, this cheap type of treatment towards yourself gives you a personality that will not be worshipped, that will not be accepted,
nobody will go to buy something great. For some time it will continue. But in totality, such a person has given nothing to humanity. That's how the power of Saraswati works. People go into action for achieving results of getting into power. But it should act to discover the truth. Saraswati should give you the lead to find out the truth. That when you act in those funny places and streets, you discover this is not the path. We have missed it. The path is somewhere else. We've lost it. Let us find out the real path, because this doesn't give joy. This one can learn from others, from history, from so many other things, and from your own parents, from your society, and from yourself, and from your children also. If you want to learn, that is the quality of Saraswati Pujaris, that they take to Jnana, they take to reality. Vedas, in the beginning of the Vedas, it said that if by reading these 4 Vedas, if you do not get the Veda, Veda is the knowledge on your nerves, means realization. There is no use reading these Vedas. So the Saraswati's first thing is that through the reading, through the process of Saraswati's manifestation, you must reach a point to understand that this is a rat race and we have to get out of it. We have to stand back. When that happens, then the Mahalakshmi Tattva starts working in you. That is the third Tattva, it starts working. Mahalakshmi Tattva then starts expressing its love in its full extent through evolutionary process in human beings. He starts evolving simultaneously. He sees on both the sides what's happening like a witness, and he uses his Mahalakshmi power. In the first part of the Mahalakshmi power, he starts getting out of the common rut of the family bondages and the other human bondages of power, money, lust, and he starts moving on a higher plane. He gives us a new idea of popularity by establishing the truth. Because through Mahalakshmi power, you discover the truth on your central nervous system, and ultimately it is the light of an enlightened brain. When the Mahalakshmi power starts manifesting, one starts thinking of others, not on material level. That materially people are suffering now. There are people in Ethiopia who say we must give them some food, this, that. No. They go to the roots of the problems. Why? Or they don't think there should be equal distribution of money and wealth. No. This is superficial. Because wherever it is done, people are not happy. They feel they have no freedom. Those people who have money are not happy because they have a demonic life where they are free
They behave like demons. No sense of totality, no sense of collectivity. When they become like that, they even do not realize that they have become demonic. Everything becomes like a big martyrdom. They fight for lands, they fight for nations, they fight for rights, and they do all kinds of horrible things. Start destroying people, human beings. All the turmoil of today is the effect of, mostly in the West, and also all the Arabic countries, I would say, is of the right side. And in the East, it is of the left side. The turmoil is. It's very surprising that where, it's very contrasting also. It's a funny dilemma for me, I can't understand it sometimes. That where they are so particular about the chastity, they become, when they are so much worried about chastity and everything, that they should have problem on the left side. They do puja, they are shraddha, they are, like Catholics we can say, are never rich people. You seldom, except in New Switzerland. I think here everybody is rich because they are so money oriented. So, or the people where they are right-sided, when they neglect their chastity, not bothered about the right side, they have the problems of the right side. It's very surprising. The reason is where they look after the chastity part, they go too much into it. Now supposing a person is doing a puja. He just goes on doing puja morning till evening without any activity. Very easy to do puja, isn't it? Just come down, somebody does puja for you, get the vibrations, nicely blessed, go home. Nothing to be done. No activity. So there is no balance. So they do puja and they think, oh, they have done very well. No. If you are a right-sided person, then puja will help you, but not if you are a left-sided person. Puja does help. Of course, my puja will help, no doubt, in both the sides, because I am neither left nor right, nor anywhere. So the puja part, when they do, supposing a man is doing a puja to a deity. In India, they take a great courage to do puja to a devi. You do not know that. Saptasati that we have, that thing the people do, they get possessed. They can't understand. First of all, they have a statue of someone made by some horrible fellow. Then they do the puja of that goddess. They are God-fearing. Everything is good. We have got temples where there are also, we can say, swambhus from the Mother Earth, which are worshipped and should be all right, but no, they get possessed. Why? Because most of them, these temples, are haunted by or haunted by spirits, because they do all kinds of tantric things there. And when people go and do the pujas there, what happens to them? That they get attacked
They become more left-sided. Now the Muslims and others who believe in a God which is Nirakar, which is formless, they go to the right side. It's formless God. It's nice. Formless, everywhere is God. In me, in you, everyone, there is God. Everybody is God. Even if you are a devil, you are God. There's nothing wrong with anyone. Everybody is God. Starts on that principle. So they go on to supraconscious side. And they become demonic. Then they must fight because they are devils. Devils have to fight, otherwise how will they exist? They fight, they aggress, they go to other countries, aggress them, capture them. All the time they are thinking of aggressing others. In a subtler way they aggress. Nowadays the media is aggressive in the West. There are so many ways of aggression, and to them aggression is something, is very dharmic. For anything. They'll ask direct questions, arrogant, insulting, and cruel. They become cruel. That's how the turmoil starts, when we start using the power of Saraswati in a wrong way, or the power of Mahakali in the wrong way. That's why in Sahaj Yoga, before the puja, you have to go into a lot of activity. You have to decorate the hall, you have to get the flowers, you have to organize everything beautifully. Look at the roses, how beautiful they are. Then you start balancing yourself with all these activities you do. And then you sit down for puja. That's like in the daytime you work, in the night you sleep. To rest, to get the bliss, you must be active. Like they had to climb Himalayas to achieve meditation. Because when you are tired, you can be restful afterwards. Otherwise, if you get somebody, say, from Switzerland only, a very speedy person for meditation, you'll have to put the glue on it to settle down, because he'll be frantic, all the time. He'll be all the time jumping. So the activity has to come before the puja. The balance has to be established. So the ladies have to find out the saris and the blouses and this and that, and they have to worry about putting your flowers, arranging things, this, that, a lot of activities. You have to travel. For English it was necessary to travel all the way from England to arrange their money and rooms and everything to come here. To go to futuristic side, to think what they are going to pay, how they are going to pay back their loans. All this futuristic planning they have to do before they come to Switzerland. Switzerland being the most active place, it's better to have the puja here, so they are not so much active. That's how the Devi arranges everything. So the ascent starts evolving. In that, the play of the Devi is the Navratri, in your ascent. From ages, Navratri, that's why, is the most important puja. In Sahaj Yoga, Navratri is the most important puja. Though we can say in modern Sahaj Yoga, Sahasrara is because that's how you started getting your realization. But if you go to the whole historical events of evolution,
you find Navratri is the one which has brought you to Sahasrara. Without the help of the Devi at different stages of your ascent, you could not have been in a position to receive your realization. So all the steps that you took in the past are today worshipped and are used for thanking the Devi for what she did to bring you down. So it's like a thanksgiving. Without her work, nothing could have happened. So when we read about the Devi, about her incarnations, how she came on this earth to save her bhaktas, people who are trying to ascend to cross this Bhavasagara, how she worked hard, how she fought the devils, how she killed the demons, single-handed. She took upon herself the responsibility of making the people cross the Bhavasagara. Guru gave you the strength of dharma, but she is the one who brought you out. Even those who were dharmic could not do it because of the demonic pressure. She is the one who fought single-handed with her powers of destruction. In her love for you, she fought. She brought you to this level. And then she took a minor form of incarnation. Even during the time of all the gurus, she took the form of, as you know, Janaki was the daughter of Janaka. Then Fatima was the daughter of Muhammad Shah. And Nanaki was the sister of Nanaka. In those forms, these powers sustained and nourished the Guru Tattva. And later on, or sometimes simultaneously, they incarnated in milder forms to help human beings to rise. So today is the day of thanksgiving. As Guru Puja is a day of thanksgiving to your Guru, the one who has counseled you, the one who has told you about the truth, the one who has taught you the truth and has given you realization. And the Devi Puja is a thanksgiving where single-handed, just like a very loving mother, under her sari, she protected you, fought for you, fought with every enemy that is around, every sort of problems that existed, and ultimately brought you to Sahasrara and then gave you realization. It's a real thanksgiving to the mother. So we can say Navratri is like a Mother's Day, where you give thanksgiving to her, which was just relentless, continuous working for her children. Motherhood is much more important than the Guruhood, because Guru is the one who trains you. ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. அன்னையின் இந்த சொற்பொழிவின் தொடர்ச்சியை நாளை காணலாம். சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். தாய், எங்களின் முழுமையான சரணாகதியை தாங்கள் மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் அம்மா. தாய்,
நாங்கள் எங்களின் அனைத்து செயல்களிலும் தங்களை மட்டுமே கவனத்தில் கொண்டு செயலாற்றுவதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் தாயே. இன்றைய நாளில் எங்களுக்கு இந்த தியானத்தை அளித்தமைக்கு எங்களின் கோடானு கோடி நன்றிகளை தங்களுடைய பொற்கமல திருப்பாதங்களில் சமர்ப்பிக்கிறோம் அம்மா. ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மந்திரம். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. நாம் அனைவரும் அன்னைக்கு நன்றி கூறி வணங்கி குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்ளலாம்.